Hi children, how are you? Today we will do some problems for the upcoming advanced exam on projectile motion. Are you ready for it? Okay. So some important models for the upcoming advanced exam. For advanced exam on today we'll discuss the problems in projectile motion. Okay. So we'll go for the first question. So here is the question. A particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base, and after grazing the vertex falls the other end of the base. If alpha and beta are the angles of projection, prove that if theta is the angle of projection, alpha and beta are the base angles. Prove that tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. So the diagram is like this. This is the x-axis and this is the y-axis, and our triangle is like this. This base of the triangle is making alpha and beta. Okay, and our projectile is fired like this at an angle theta, and it is falling on the other end of the base. With what angle it has fired? Theta is the angle of projection. Theta name angle of projection. Alpha and beta are the base angles, or base angles of this triangle. Okay, and we need to prove this tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. Okay, right, that is the question. And at this point, so I'm going for the proof. Okay, proof part. Right, I will take this point as x comma y, and this is y, and this is up to here it is x. Okay, tan alpha and raichappudu y by x and raich kada. Tan alpha can be written as y by x, and tan beta em radham tan beta. అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రేంజ్ అయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్. ఇది ఏమవుతుంది, r-x అవుతుంది కదా. r-x అంటే y డివైడెడ్ బై r-x వస్తుంది. y డివైడెడ్ బై r-x, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో చూద్దాం. tan ఆల్ఫా ప్లస్ tan బీటా, y కామన్ తీద్దాం, x ఇంటూ r-x LCM, పైకి r-x వెళ్తుంది, r-x ప్లస్ x ఇలా వస్తుంది. అంటే మనకి ఎంత వచ్చిందమ్మా, y ఇంటూ r బై x ఇంటూ r-x. ఇక్కడ r అంటే ఏంటి, రేంజ్ ఆఫ్ ద ప్రొజెక్టైల్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న డిస్టెన్స్. r is the range of projectile. R is the range of projectile. Okay, right. Then we got that tan alpha plus tan beta like that. Do you remember the formula for range
of a projectile in terms of x and y. You can write this y as x tan theta to 1 minus x by r. Okay, this is the relation between y, x, theta. Theta is the angle of projection. Here I wrote ikkada rasan kada, theta is the angle of projection. Meek y tells kada, you know y. Is it y is equal to projectile equation tan theta into x minus g by 2u square cos square theta into x square. That is y. This entire thing is y, okay? Y ante tan theta into x. Adena x equal to u cos theta into t and raskunnaru kada. Horizontal component of velocity into time. Y is equal to u sin theta into t minus half z square. ఈ t బదులు x by u cos theta ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి అది వస్తుంది. అంటే ఏమొస్తుంది tan theta into x minus g by 2u square cos square theta into x square. ఇది వస్తుంది ఈక్వేషన్. t బదులు x by u cos theta పెడతాం. ఇది y distance traveled, ఓకే. t టైంలో అంటే ut plus half at square a minus g తీసుకున్నాను. u ఎంత vertical component u sin theta కదా initial vertical component. Okay, and you know range is u square sin 2 theta by g. This is the range formula. ఇది ఎలా వచ్చింది range అంటే u cos theta into time of flight అని రాయాలి. Time of flight 2u sin theta by g కదా. This is all you know, okay? The u square sin 2 theta by g వస్తుంది, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈక్వేషన్ వచ్చింది కదా y is equal to tan theta into x. దీంట్లో నుంచి x tan theta కామన్ తీసాం అనుకోండి 1 minus g by 2u square cos square theta into sin theta by cos theta వస్తుంది, ఓకే. అక్కడ cos theta క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. cos theta క్యాన్సిల్ అయితే ఇక్కడ మనకి sin 2 theta అని వస్తుంది. అది u square sin 2 theta by g అని వస్తుంది. అది by x. అది ఇలా రాయొచ్చు 1 by r అని రాయొచ్చు. So you know how we got this equation. x tan theta common తీసాను. Then you will get like this. ఇది y equal to ax minus bx square కదా. తర్వాత ఈ tan theta ఏంటో కనుక్కుందాం. tan theta is equal to y by x into r by r minus x. ఇది r by r minus x. ఇది ఎవడో వచ్చింది కదా. So therefore tan theta is equal to ఏమొచ్చిందమ్మా tan alpha plus tan beta. Okay, just note it down. For example, this is equation 1 and this is 2. From 1 and 2 we can have this tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. Okay, and this is a triangle here. This is a triangle. Triangle is making alpha and beta angles. Base of the triangle. It's making angles alpha and beta. Just note it down. We'll go for another question. Right. Question goes on. The rest China. Okay. Pause చేసుకో, నోట్ చేసుకోవచ్చు మీరు. రైట్.
Right. I have something like this. So one more question we have in projectile motion. So the question is like this: there's a hexagon. So this is the x-axis and this is the y-axis, and there is a hexagon here. Hexagon అంటే తెలుసు కదా, hexagon 6 sides ఉంటాయి. పైకి గీద్దాం. So this is the hexagon and side length of this hexagon is A. Okay. Then regular hexagon ఇది. ఇక్కడ నుంచి ఒక పార్టికల్ ప్రొజెక్ట్ చేసాం. ఈ పార్టికల్ ఇలా వెళ్ళి అన్ని పాయింట్స్ ను గ్రేస్ అంటే ఇక్కడ ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ టచ్ చేసి ఇలా వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ టచ్ చేసింది అండ్ ఇలా వస్తూ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ టచ్ చేసింది, ఇలా పడింది. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. The projectile is like this. Right. And find the range of the particle. We have to find the range of the particle. And theta is range of the particle. He is asking this thing. Range of the particle. Range is root 7a. That is the range. Range of the particle, and theta is the. Okay, this we have to find range. And this is the answer actually. Okay, this initial speed is u and theta is the angle of projection. Okay, let this is x and this will be x a by 2. ఇది 60 degrees ఉంటుంది కదా, ఇదేమో హైపోటెన్యూస్. అప్పుడు ఇది cos 60 అంటే హాఫ్ రావాలంటే ఇక్కడ a by 2 ఉండాలి కదా. అలాగే యువతల పక్కన కూడా ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ పెడతాను. ఓకే, ఈ పార్ట్ a by 2 అవుతుంది, ఈ పార్ట్ a by 2 అవుతుంది అండ్ ఈ పార్ట్ x అవుతుంది బై సిమెట్రీ. అంటే ఇది x తీసుకున్నాను అంటే దీని కోఆర్డినేట్స్ ఎంతమ్మా? దీని కోఆర్డినేట్స్, లెట్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ a అండ్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ b. ఏ కోఆర్డినేట్స్ చెప్పండి? x, root 3a by 2. b కోఆర్డినేట్స్ ఏంటంటే what is the coordinates of b? x plus a by 2 root 3a. ఓకే, ఇవి c కోఆర్డినేట్స్. a plus a by 2 ఎంత? 3a by 2 కదా. x plus 3a by 2 హైట్ root 3a ఉంటుంది అండ్ ఇది 2a కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2a plus x plus 2a root 3a by 2. So these are the coordinates. ఇలా టచ్ అవుతూ వచ్చింది. Now we have to find range. Range is 2x plus 2a. అది కనుక్కోవాలి. 2x plus 2a is the range. ఇక్కడ ఒక x ఉంది, ఇక్కడ ఒక x ఉంది, మధ్యలో ఎంత లెంత్ 2a కదా. So 2x plus 2a is the length, range. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే కదా రేంజ్ అంటే, అర్థమవుతుందా? And what is the formula for y in terms of x in projectile motion? Y is equal to x tan theta into 1 minus x by r కదా, అర్థమవుతుందా? y మనం ఏదో ఒక వాల్యూ తీసుకుందాం. y we will take this root 3a by 2 kada. Root 3a by 2 is equal to x tan theta
into 1 minus x by r. ఇంకోటి ఈ కోఆర్డినేట్ తీసుకుందాం. లెట్ us take this coordinate, any two coordinates. ఎందుకంటే tan theta ఎలిమినేట్ అవ్వాలి అక్కడ. We have to eliminate that tan theta. Theta మనకు తెలియదు కదా. That we have taken that theta. So y అంటే ఇక్కడ root 3a. Root 3a is equal to x అంటే ఇక్కడ ఎంత రాయాలి? x plus a by 2 రాయాలి. x plus a by 2 into tan theta into 1 minus x బదులు x plus a by 2 రాద్దామే, divided by r. యాక్చువల్గా ఇది కనుక్కోవాలి మనం, రేంజ్. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రేంజ్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ డివైడ్ చేద్దాం. This is equation 1 and this is 2. 1 divided by 2 is 1 by 2 is equal to x plus a by 2. Okay, and what is this? If you divide this, r minus x by r divided by r minus x minus a by 2 divided by r. ఇక్కడ దాకా ఓకే కదా? r క్యాన్సిల్ అవుతుంది. r is getting cancelled. Okay, and ఇది అవతల పక్క తీసుకెళ్దాం. ఈ 2 అవతల మల్టిప్లై చేద్దాం. x plus a by 2 is equal to 2x into r minus x divided by ఇది ఉంది కదా, ఈ టర్మ్ యూజువల్ పట్టుకెళ్దాం, r minus x minus a by 2. ఓకే, ఈ టర్మ్ ని యూజువల్ పక్క తెచ్చాను, పైకి వచ్చింది న్యూమరేటర్ కి. సో దెన్ వి విల్ మల్టిప్లై దిస్ rx minus x square, తర్వాత ఫస్ట్ r తో మల్టిప్లై చేద్దాం దీన్ని, rx ప్లస్ r ఇంటూ a by 2, తర్వాత x తో మల్టిప్లై చేద్దాం, మైనస్ x తో మల్టిప్లై చేద్దాం, మైనస్ x స్క్వేర్ మైనస్ xa by 2. ఓకే, తర్వాత a by మైనస్ a by 2 తో మల్టిప్లై చేద్దాం, అంటే మైనస్ a by 2 ఇంటూ x మైనస్ a స్క్వేర్ by 4 is equal to 2xr minus 2x square. Okay, ఇక్కడ నుంచి quadratic equation వస్తుంది in terms of x. What we are getting quadratic equation in terms of x. అంటే ఇక్కడ 2x స్క్వేర్ ఉంది, ఎదురు పక్కకి తెచ్చామంటే ఇక్కడ మైనస్ x స్క్వేర్ ఉంది, అంటే x స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది 2xr ఉంది, ఇక్కడేమో rx ఉంది. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ a by 2, ax మైనస్ ax ఉంది, అంటే మైనస్ 2xr ఇటు పక్క వస్తే మైనస్ 2rx అవుతుంది, మైనస్ 2rx అంటే మైనస్ rx అవుతుంది. మైనస్ ఇది రెండు కలిపితే ఎంతమా మైనస్ xa కదా, x కామన్ తీస్తే r plus a ఇంటూ ఇలా వస్తుంది. సో ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ వీ కెన్ ఎలిమినేట్, ప్లస్ ఇంకేం మిగిలిపోయింది, ప్లస్ ra by 2 minus a square by 4 is equal to 0. ఇది x అనుకుందామే, quadratic equation వచ్చింది కదా. Let us find that this value x. x ఏంటి? minus b plus r minus root b square minus 4ac. b square minus 4a ఎంత 1 కదా, c అంటే అది వేయాలి, a into r by 2 minus ఎంతమ్మా ఇది 4ac. a is 1, this I am writing it down, a by 4. Okay, so a I have taken common here, right? By 2a divided by 2a. 2a అంటే 2a కదా, అదవుతుందా? దెన్
ఇది ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ చెప్పండి. ఇది ఆర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2RA. తర్వాత ఇక్కడ మైనస్ 2RA ఉంది కదా, ఇక్కడ మైనస్ 2RA. తర్వాత ఇక్కడ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్. ఫోర్ లోపల మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఏ స్క్వేర్ కాదు, ఏ స్క్వేర్ ఇలాగే ఉంది. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి కదా, దీస్ టూ గోట్ క్యాన్సిల్డ్, డివైడెడ్ బై 2. So what will take this range? Plus or minus వచ్చింది కదా, we got this plus or minus r square plus 2a square and x value. What is this x value? X పాజిటివ్ ఉంటుంది కదా, పాజిటివ్ అంటే మైనస్ వాల్యూ తీసేద్దాం. మైనస్ వాల్యూ విల్ టేక్ ఆఫ్ అండ్ 2 ఎదురు పక్క తీసుకొచ్చి కనిపిస్తుంది కదా, 2x స్క్వేర్ ఎంత 4x స్క్వేర్, 2x మైనస్ ఆర్ ప్లస్ ఏ హోల్ స్క్వేర్. దాన్ని రూట్ తీసేద్దాం, విల్ టేక్ ఆఫ్ ద రూట్. రూట్ తీసేస్తే ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2a స్క్వేర్ వస్తుంది, r square plus 2a square. Okay, and this we can expand this. చెప్పండి, 4x square minus 4x into r plus a plus r plus a whole square అంటే r square plus a square plus 2RA is equal to r square plus 2a square. Okay, r square cancel అయింది ఇక్కడ, 2a square. What we want is 2x plus 2a కావాలి మనకి. We want 2x plus 2a. 2x plus 2a కావాలి కదా మనకి. మళ్ళీ x డిరైవ్ చేసేస్తున్నామా? We are deriving x. ఇది 2x అంటే 2ని ఇక్కడ 2ని పైకి తెచ్చాం, 2x వచ్చింది. 2x is this much. Okay, 2x plus 2a we want. Range is nothing but 2x plus 2a. మిస్టేక్ ఎక్కడైనా కదా, రెండు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ 1/2 వచ్చింది. సో ఇక్కడ r minus x by r. ఓకే, and cross multiply చేసాం, just cross multiply it. This is right. 2 third అవతల పక్క మల్టిప్లై చేసాం. 2x into r minus x, 2x r minus 2x square, that is correct only. This is correct. ఇది ఎన్ని టర్మ్స్ వచ్చి చూడండి, మొత్తం 6 టర్మ్స్ రావాలి. 1 2 3 4 5 6 టర్మ్స్ వచ్చాయి. rx minus rx plus ra by 2, this is correct. Minus x square minus x into a by 2, తర్వాత minus x into a by 2 minus a square by 4, that is correct only. What we got this as x square and quadratic equation వచ్చింది కదా. What is this? Minus b plus r minus root b square minus 4ac minus 4a 4ac, right? a ఎంత 1 కదా, a is 1, this much. ఇక్కడ ఎంత వచ్చిందమ్మా, r plus a whole square, r square plus a square plus 2RA. ఇక్కడ minus 2RA వచ్చింది, అది క్యాన్సిల్ అయింది. ఇక్కడ ఎంత మిగిలింది, plus a square. So this is the term. 2x అంటే అది రాద్దామే. 2x we will write that r plus a plus root r square plus 2a square. 2x plus 2a
2తో మల్టిప్లై చేయాలి. 2x అంటే ఇదే కదా, ప్లస్ 2a. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి r కామన్ తీసుకుని r కట్టుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ r. ఇక్కడ ఒక r ఉంది, ఇక్కడ ఒక r ఉంది, అక్కడ r క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దిస్ r ఈస్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్డ్. సో ఇక్కడ 3a ఉందా, 3a అవతల పక్క పట్టుకెళ్తే -3a అవుతుంది. స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే 9a square is equal to r square plus 2a square. r square is equal to 7a square వచ్చింది. అంటే r is equal to ఎంత వచ్చింది, √7a. సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఒకసారి చూస్తారా మళ్ళీ, కష్టం ఉందా? So the method is this only. We have to find this. First of all, range ఏంటమ్మా? Range is nothing but 2x plus 2a కదా range. The x ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఒక x ఉంది, మధ్యలో ఎంత ఉంది, 2a ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 2a ఉంది. ఓకే, అది కనుక్కోవాలి. 2x plus 2a కనుక్కోవాలి, రేంజ్ కనుక్కోవాలి. రేంజ్ √7a వచ్చింది. దట్ వీఆర్ డిరైవింగ్ ఇట్. ఓకే, మనకి y in terms of x ఏంటి ప్రొజెక్టైల్ మోషన్ లో? What is y in terms of x? Y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. అర్థమవుతుందా? అంటే y బదులు ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, √3a/2 తీసుకున్నాను. ఒక దగ్గర x లాగానే తీసుకున్నాను, y ఏమో ఇంకో కోఆర్డినేట్ తీసుకుందాం, x plus a/2. x బదులు x plus a/2 తీసుకోండి. y బదులు ఇక్కడ ఎంత ఉంది, √3a ఉంది. √3a ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే tan theta క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. యూఆర్ గెటింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ x వచ్చింది. x వస్తే 2x వచ్చినట్టే కదా. అర్థమైందా? మనకి రేంజ్ ఏంటి, ఫార్ములా 2x plus 2a కదా. 2x ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2x అంటే r plus a, అదే కదా, r plus a. మైనస్ టర్మ్ వదిలేయండి. సో రేంజ్ నెగిటివ్ ఉండదు కదా. అర్థమవుతుందా? ప్లస్ √r² plus 2a² ప్లస్ 2a ఒకటి ఉంది, 2a పెట్టాను. ఇక్కడ r క్యాన్సిల్ అయింది. సో నాకు రేంజ్ కావాలి కాబట్టి ఈ 3aని యువతల పక్క పంపించి, ఇది కనిపిస్తుంది కదా, 3aని యువతల పక్క పంపించి స్క్వేర్ చేస్తాను. అప్పుడు రూట్ పోతుంది. దెన్ యూ విల్ బి గెటింగ్ r² as 7a². దెన్ r is √7a. Just note it down, dear children. We'll go for one more problem. Okay? Right. Okay, we will go for one more problem. Just pause it and note it down. So that's the answer, √7a. చెప్పండి, y is equal to ఏమొచ్చింది మనకి, tan theta into x minus x tan theta into 1 minus x by r కదా. అంటే ఇక్కడ r is the range. Range అంటే ఏంటి? Horizontal distance traveled by the projectile in its time of flight. అర్థమవుతుందా? Okay, next we'll go for one more problem. Right, it's a multi-answer question, especially for you. Right, there is a double inclined plane like this, and this is making alpha angle and this is making beta angle, and the question it was given alpha plus beta is equal to 90 degrees. Okay, that is the question, and an object is projected perpendicular to this, and this is going and striking this plane perpendicularly. Perpendicular గా strike అవుతుంది. యువతల పక్కన ఇంకో inclined plane ఉంది. It is striking perpendicularly.
Okay. Alpha plus beta is given as 90 degrees. Then what is the time of flight? Use initial velocity of projection. 4 options we have. Time of flight. Time of flight is u by g sin beta. This is the first option. And time of flight is u by g sin alpha. This is second option. And third option is distance OB. ఇక్కడ O అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ B అని ఇచ్చాడు. Distance OB అడుగుతున్నాడు. Distance OB is equal to u square by 2g sin beta. U square by 2g sin beta. And the last option is distance OB is equal to u square by 2g sin alpha. U square by 2g sin alpha. So these are the options, right? ఇది x axis అని తీసుకుందామే. అండ్ పర్పెండిక్యులర్ దిస్ ఇస్ 90 degrees. ఎందుకంటే ఈ రెండు కలిపితే 90 అన్నాడు కదా, మొత్తం కలిపితే 180 రావాలి కదా. సో దిస్ ఇస్ 90 degrees and this is y axis. Okay. So what is this initial so what we'll find time of flight. ఏది తీసుకుందాం? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ తర్వాత Vx 0 అయిపోయింది. ఓకే, Vx has become 0. Horizontal component has become 0. And along x-axis there is no component because perpendicular గా స్ట్రైక్ అయింది. ఇనీషియల్ గా ux ఎంత? ux is u. అదవుతుందా? ప్యారలల్ టు దిస్ అంటే ఇది దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందంటే దీనికి ప్యారలల్ గా ఉన్నట్టే కదా. అంటే ux ఇది కూడా u అని తీసుకోవచ్చు. Vx is equal to ux plus ax into t. Vx is 0, ux is u. What is the acceleration along this direction? g కిందకు ఉంటుంది కదా, ఇది 90 minus theta అవుతుంది, ఇది g sin beta అవుతుంది. g sin beta పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది, g cos beta అవుతుంది. నాకు x కాంపోనెంట్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్ కావాలి, కాకపోతే మైనస్ పెడతాం దీనికి, ఎందుకంటే ఇది u ప్లస్ తీసుకుంటే g sin beta మైనస్ తీసుకోవాలి కదా. మైనస్ g sin beta ఇంటూ టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. ఓకే, టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఎంత వచ్చింది? u by g sin beta. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. ఏది x యాక్సిస్ తీసుకున్నాం? ఇది x యాక్సిస్ తీసేసుకున్నాను నేను, ఇదేమో y యాక్సిస్ తీసుకున్నాను. అర్థమైందా? ఇదేమో g sin beta is the acceleration along the x axis. అర్థమవుతుందా? మైనస్ తీసుకోవాలి, u ప్లస్ తీసుకున్నాను కదా, మరి ఈ డైరెక్షన్ ప్లస్ అయితే ఈ డైరెక్షన్ మైనస్ కదా. అంటే వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ అదే Vx ఇలా పర్పెండిక్యులర్ గా స్ట్రైక్ అవుతుందంటే Vx 0 కదా ఫైనల్ గా. తర్వాత వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ OB? యూ హావ్ టు ఫైండ్ దిస్ డిస్టెన్స్. అంటే ఈ రెండు ఆప్షన్ లో ఇది క్లియర్ అయిపోయింది. దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ దిస్ ఆప్షన్ విల్ బి ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, we have to find which of these options is correct. Distance OB. This is nothing but the range of the projectile. Range అంటే this is x distance కావాలి. x distance ఏంటమ్మా? ux into t plus half into ax into time of flight square. So that is nothing but OB. x ఇది x axis కదా, x distance ఇది. ux ఎంత? u ఏనా? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంటే ఇది రాయాలి, u by g sin beta. అర్థమైందా? ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ acceleration minus g sin beta along the x axis. Minus g sin beta into time of flight square. Time of flight దీని స్క్వేర్ చేయండి. దీని స్క్వేర్ ఎంత? u square by
g square sine square beta. Okay. So what is the answer? U square by g sine beta minus u square by 2g sine beta vastundi. And 1 minus 1 by 2, 1 by 2 kada. So u square by 2g sine beta. So A and C options are correct for you. Just note it down. Okay, right. So more than one option question this is. Okay. Right. So where is this? Okay, bound kada problem. Right. Just I'm erasing this, right? Pause chesko, note chesko kavalante. There is cloth also. Right. We'll go for one more question. Why can't we go for one more question? Okay. This is a matching. A particle is projected from the ground with an initial velocity 5 root 5 at an angle tan inverse 0.5. The diagram, I will draw the diagram first of all. This is the y-axis, okay, and so there is a matching question for us. There is a particle which is projected from the origin and it is tracking an inclined plane at which is at a distance 10 by 3 from the origin. The inclined plane is at an angle 37 degrees. So, and it is striking the inclined plane and it is striking the inclined plane at the point C. We have to find the x and y coordinates of C first of all. Okay, and this is 37 degrees. Okay, and what speed it is projected? 5 root 5 meters per second, and the theta is given as tan inverse 0.5. And tan theta ఎంత వచ్చింది? Tan theta is 1 by 2 కదా, 0.5 అంటే ఇలా డ్రా చేద్దామే. 1 by 2 అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది? రూట్ 5 కదా అయ్యేది. దట్ ఈస్ రూట్ 5. ఓకే, నౌ he's asking those 4 questions. What is the x coordinate at which it is striking the inclined plane? Y coordinate కూడా అడుగుతాడు, అంటే maximum height కూడా అడుగుతాడు. Maximum height of the particle from the ground. That is 4.45 meters. This answer is 4.45 meters, and y coordinate at C and that time it is 1.25 meters. So this all we have derived. Maximum displacement and అంటే 10.28 అని ఇచ్చాడు. 10.28 meters. Okay. సో చూడండి, ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ స్ట్రైక్ అయింది. ఫస్ట్ ఈ XY కోఆర్డినేట్స్ కడదాం. ఇక్కడ సి యొక్క కోఆర్డినేట్స్ అదవుతుందా? మీకు y ఫార్ములా తెలుసా? y ఫార్ములా ఇందాక చెప్పాను, x tan theta ఇంటూ 1 మైనస్ x బై r. r అంటే రేంజ్ ఫార్ములా ఏంటి? రేంజ్ u స్క్వేర్ సైన్ 2 theta బై g కదా. u స్క్వేర్ సైన్ 2 theta అంటే 2 sin theta cos theta by g 10. g ఎంత? 10 meter per second square. Okay. Okay, what is sin theta? 1 by root 5. Sin 2 theta అంటే 2 sin theta cos theta అని రాయొచ్చు కదా. cos theta ఎంత? 2 by root 5. సో ఇక్కడ మనకి ఇది మనం చేస్తే మనకి 10 meters వస్తుంది రేంజ్. You will get it as 10 meters. And what is the formula for y? x tan theta. x అంటే నేను ఇది సమ్ ఇది x అని తీసుకుంటాను, ఇదేమో y.
అంటే దీని ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే x ప్లస్ 10/3 చేయాలి. ఈ సి యొక్క ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే x ప్లస్ 10/3. ఇప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఇదంతా ఎక్స్ ప్లస్ 10/3 కదా, కామా y. అదే ఇక్కడ x tan θ బదులు x ప్లస్ 10/3 ఇంటూ tan θ రాయాలి. అర్థమైందా? tan θ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి, tan θ హాఫ్ అని తెలుసు. ఓకే, ఇంటూ 1 మైనస్ x బై ఆర్. x అంటే x ప్లస్ 10/3 రాయాలి, డివైడ్ బై ఆర్. ఆర్ 10 కదా, tan θ ఎంతమ్మా? హాఫా? అది ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో, హాఫ్. 0.5 అంటే హాఫే కదా. సో అండ్ ఇక్కడ వైకి ఎక్స్కి మళ్ళీ రిలేషన్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. tan 37 ఎంత? 3/4 కదా. tan 37 వాల్యూ గుర్తుంచుకోండి, 3/4. 3/4 ఇస్ కూడా y బై ఎక్స్. అంటే y ఈజ్ ఇక్కడ 3x/4 కదా, ఇక్కడ 3x/4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే 3x/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x ప్లస్ 10/3 ఇంటూ 1/2. ఇక్కడ 30 వస్తుంది ఎల్సిఎం. 20 మైనస్ ఎక్స్. ఇది సాల్వ్ చేస్తే మీకు, ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్, అంటే ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ అయింది, 2 టైమ్స్, ఇక్కడ 15 టైమ్స్. ఇక్కడ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది కదా. అండ్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ you will get this as 5/3. x ఎంత వస్తుందమ్మా? 5/3 వస్తుంది. సాల్వ్ చేయాలి ఇది. చేయగలరు కదా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. మైనస్ వాల్యూ తీసుకోకుండా, అంటే మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బి రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac, అందులో మైనస్ ఉంటుంది. మైనస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లో మైనస్, ఆ మైనస్ టర్మ్ తీసుకోవద్దు, ప్లస్ తీసుకోండి. ఓకే, డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ కదా ఉండేది. 5/3 వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత? 10/3 ప్లస్ 5/3. అది ఎక్స్ కోఆర్డినేట్. x coordinate of C is 10/3 plus ఇక్కడ ఇది 5/3, అంటే 15/3. 15/3 అంటే 5 meters కదా. You understood that? Okay, next మరి ఇది కరెక్టే. ఫస్ట్ 5 meters. ఇది 5 వస్తే మరి ఇది కట్టగలరా మీరు? అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 5 వచ్చింది, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత? అది వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్? 5/3 కదా. y కట్టగలరా? tan 37 is y by x. x ఎంత? 5/3 కదా. 5/3 3 పైకి వెళ్తుంది, అంటే y ఈజ్ ఇక్కడ 5/4 వచ్చింది. 5/4 అంటే ఇదే కదా, 1.25 మీటర్సే కదా. అంటే నేను ఆన్సర్స్ ఇచ్చాను, మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడండి. మ్యాచింగ్ మీరు పెట్టాలి ఎగ్జామ్ లో. తర్వాత కండిషన్ ఒకటి ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఇంక్లైన్ ప్లేన్ స్ట్రైక్ అయిన తర్వాత రీబౌండ్ అవ్వట్లేదు, ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ రీబౌండెడ్. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎంత ఉందో చూసుకుందాం అనుకోండి. vy square is equal to uy square plus 2 into ay into sy. uy అంటే u sin theta కదా, u sin theta. ఇది 5√5 sin theta. 5√5 sin theta ఎంతమ్మా? tan theta తెలుసు మనకి, sin theta ఎంత? 1/√5 కదా. 1/√5 whole square is equal plus 2 into a ఎంతమ్మా? -10 కదా. యాక్సిలరేషన్ యూనిట్ గ్రావిటీ. sy అంటే ఇది వేయాలి, ఈ హైట్ వేయాలి. ఆ హైట్ మనకి వచ్చింది కదా ఎంత? 5/4 ఎంత వచ్చింది? 5/4 వచ్చింది కదా. got it as 5/4. this goes 2 times, this goes 5 times. ఇక్కడ -25 వచ్చింది, ఇక్కడ ఏమో +25 వచ్చింది, 0 వచ్చేస్తుంది. అంటే vy 0 వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ఇలా హారిజాంటల్ గా స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఇది ఇట్ ఈస్ స్ట్రైకింగ్ హారిజాంటల్లీ. ఇది x ప్లస్ 10/3 కామా y కదా. ఇది అంటే హారిజాంటల్ గా స్ట్రైక్ అవుతుంది. ఎంత స్పీడ్ తో స్ట్రైక్ అవుతుంది? ux. అంటే హారిజాంటల్ స్పీడ్ ఏం మారదు ఇలా. అంటే హారిజాంటల్ గా ఏం ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఫోర్స్ అంటే గ్రావిటీ కిందకే యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే vx అనే స్పీడ్ తో స్ట్రైక్, vx అన్నా ux అన్నా ఒకటే కదా. ఇటు పక్క యాక్సిలరేషన్ ఏం లేదు, యాక్సిలరేషన్ కిందకే ఉంది. ఇక్కడ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా గ్రావిటీ ఒకటే యాక్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే ux ఎంతమ్మా? 5√5 cos theta కదా. cos theta అంటే 2/√5, అంటే ఇక్కడ 10 వచ్చింది. ఈ 10 meters per second పై డైరెక్షన్ లో ఎంత ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్ లో 10 cos 37 ఉంటుంది. 10 cos 37. cos 37 ఎంత? 10 into 4/5 అంటే 8 వస్తుంది. ఓకే, అంటే ఇంక రీబౌండ్ అవ్వట్లేదు. వై డైరెక్షన్ లో పర్పెండిక్యులర్ టు ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ ఇంకేం స్పీడ్ లేదు, రీబౌండ్ అవ్వట్లేదు కదా. అంటే ఈ స్పీడ్ తో ఇలా పైకి వెళ్తుంది. ఎంత పైకి వెళ్తుంది అంటే u²/2g. u అంటే 8 into 8/2 into 10. అర్థమైందా? 64/33.2 వస్తుందమ్మా. 3.2 హైట్ వెళ్తుంది. అంటే మాక్సిమం హైట్ అంటే ఈ 1.25 కి 3.2 యాడ్ చేయాలి.
1.25 ఆల్రెడీ కొంత హైట్ రీచ్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి రీబౌండ్ అవుతుంది, ఇలా అయిపోతుంది. అంటే ఇది 10 cos 37 అంటే 8 వస్తుంది. cos 37 4/5 గుర్తుపెట్టుకుంటే 8 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇంకా లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ చేస్తే ఎంత హైట్ అవుతుందో వచ్చేస్తుంది. u²/2ga u² అంటే 8 × 8 అంటే 3.2 ప్లస్ ఇది చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 4.45. ఇది కరెక్టే. ఇది మరి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ ఎంత వెళ్ళింది? ఇక్కడ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ మరి వై డిస్టెన్స్ తెలిసింది కదా, tan 37 తీసుకొని ఎక్స్ డిస్టెన్స్ కట్టండి. మరి ఇక్కడ నుంచి ఎంత వస్తుందండి? tan 37 is 3.2 divided by x, ఇదేదో x డాష్ అనుకుందాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు tan 37 ఎంతమ్మా? 3/4 కదా, x డాష్ వస్తుంది 12.8 divided by 3 అంటే ఎంత వస్తుంది? 4.26 అలా వస్తుంది. ఓకే, 4.26 కి ఈ 5 యాడ్ చేయాలి అంటే 9.26 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగాడు చూడండి, మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ ఎక్కడికో వెళ్ళింది, ఇక్కడతో ఆగిపోలేదు, ఇలా పైకి వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్ప్లేస్మెంట్ కట్టాలి. అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ ఎంత? ఇది ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత వచ్చిందమ్మా? 5 వచ్చింది. 5 + 4.26 అంటే ఇది కూడా కట్టాలి కదా, ఇలా పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఎక్స్ డిస్టెన్స్ కూడా వెళ్ళింది కదా 4.26 అంటే 9.26 ఇస్ ద ఎక్స్ డిస్టెన్స్. వై డిస్టెన్స్ ఎంత? వై డిస్టెన్స్ 4.45 అంటే టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటంటే √x² + y² అని రాస్తాం టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే దిస్ కమ్స్ అవుట్ టు బి ఇది వస్తుంది 10.28 వస్తుంది. ఓకే, 10.28 meters. Like this, we'll do some more problems which are more interesting, and hope you like my video, and please share it with your friends. And this is the level 2 problem for advanced. Bye, take care.